There's another universe. Please make some noise. Give me a Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for showering so many love on my recently uploaded video, which was a recipe inspired by Farah Khan. And so many of you said that you guys are gonna try it. But I never received the picture or video of you guys trying it, so I don't know if you did try or not. That's why I am here to share another recipe which is a very simple 8 सबैको घरमा यो रेसिपी चाहिँ बन्छ daily, okay, including our house. So David, and you guys have already seen the title of the video and you guys might be wondering why, like किन चाहिँ भात कसरी पकाउने भनेर रेसिपी बन्दैछ यहाँ, or like video बन्दैछ भात कसरी पकाउने भनेर. Let me tell you, there are so many people, so many people who does not know how to boil water, and that's the reality, okay, that's the fact. त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ इफ मेरो भिडियोले एकजनालाई मात्र हेल्प गर्यो भने आई वुड बी super grateful. That's why I'm making this video. And अर्को कुरा के गर्नु, मेरो बुढालाई नै बनाउन आउँदैन भात, okay? So this video might be helpful for him as well. So let's get into the ingredients, which is just rice. Hey, there is a twist and turn, okay? In this recipe, म भन्छु कि मैले चाहिँ कसरी बनाउँछु भनेर. Whenever I feel like त्यो comfort food वाला मलाई खाना खान मन छ भने this is how I make the भात. मैले चाहिँ खाना चाहिँ दुईजनाको लागि बनाउँदैछु, त्यही भएर क्वान्टिटी एन्ड मेजरमेन्टहरू चाहिँ दुईजनाकै हिसाबले हुन्छ. फर्स्ट थिङ वी निड इज बासमती राइस. 2.5 cups of चामल लिइसकेँ. अब यसलाई चाहिँ 4-5 चोटि मजाले पखाल्ने. मैले चाहिँ 4-5 चोटि मजाले यसलाई पखालेर यसको पानीलाई मजाले ड्रेन आउट गरिसकेँ. सो यहाँ चाहिँ पानी छैन. सो हामी खाना चाहिँ राइस कुकरमा बनाउँदैछौँ. अब राइस कुकरलाई चाहिँ अन गर्छौँ अनि यसमा चाहिँ हामी 1 चम्चा घिउ हाल्छौँ. अब यो घिउ मजाले पग्लेपछि चाहिँ अघि पखालिराखेको चामल हाल्छौँ. पानीलाई चाहिँ मजाले ड्रेन गर्नुपर्छ अनि यसलाई एकछिन मजाले चलाउने. सो राइस चाहिँ मजाले घिउमा फ्राई होस् अनि त्यो पछि बल्ल हामी यसमा पानी हाल्छौँ. यो चाहिँ मजाले नै अब फ्राई भइसक्यो. अब यसमा हामी पानी हाल्छौँ. पानी चाहिँ मैले यो कपको 1 कप हाल्छु. अब पाक्नको लागि यसलाई हामी छोडिदिन्छौँ. Guys, this smell is so tempting and मजाले फर्र परेको खाना is ready. Just look at here. It's so non-sticky. फर्र परेको basmati rice. I'll see you in my next video. Bye.